Halo teman-teman, bersama Evano kita belajar membuat huruf abjad dari kertas origami. Ya, ikuti Evano ya untuk menyebutkan huruf abjadnya. Pertama-tama kita lipat dulu kertas origaminya menjadi 4 bagian. Nah, adik-adik juga bisa di rumah langsung mencontohkan sesuai dengan video ini ya. Nah, setelah dilipat menjadi 4 bagian, kita potong ke 4 sisinya. Hati-hati ya dengan menggunakan cutter atau juga dengan gunting, sehingga kertas origami menjadi 4 bagian. Nah, setelah itu ikutin kita membuatnya ya bersama Evano. Check it out. A B B C C D D E F F G G H H I J J K K L L M
L S S T T U U V V W H H